press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, subject EVS, topic water, class 5th, okay. In this class we study about the uses of water at home and at school, okay. So page number 88, open your books and see here. In this activity we have to collect the information about tank, pond, open well or reservoir which is near your locality, okay, by visiting with an elder. You can fill up the details of the place that you visit in the space they have given. I will leave this activity for you because it needs to be done based on your locality, okay. Next, list out the uses of water. If you think about where we use water at homes, you can come up with some places our water use, isn't it? Now we study about uses of water at homes, okay. For example, we use water for drinking water at our homes, isn't it? We use water for drinking, we use it for cooking, isn't it? Because water is very essential for us. Water is very essential for the life of plants and animals. Understood? It is water is basic need for all. That's why we use water for drinking. We use water for cooking, isn't it? We also use it for washing clothes. We use it for bathing ourselves, etc. These are the uses of water at our homes. See here, we use water at our homes for drinking, for cooking, for washing clothes, for bathing ourselves, okay. When we think about the uses of water at our school, we can think about places like, firstly we can use water for drinking. Even in our school also we use water for drinking, isn't it? If you have garden in your school, then water can be used for plants in the garden. Water is used for wash in your hand in the washrooms and hand cleans in your school, isn't it? Washing your hands in the washrooms in your schools. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, isn't it? ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, isn't it? And for cooking we use it for cooking. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, isn't it? They use water for cooking. ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, isn't it? ಮತ್ತು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, isn't it? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ,
ಹೌದು ತಾನೆ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ at our school. If we have garden in our school, then water can be used for plants, isn't it? In the garden, water is used for washroom also, isn't it? That water can also be used for transportation. So if you have seen in the globe, you remember major portion of the globe is covered with water. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಲೋಬು ಯಾವುದರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನೀರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, isn't it? Globe, major portion of the globe is covered with water. So this water can be used for traveling shorter and long distance. Boats are used for traveling for shorter distances and for going fishing and catching fish, isn't it? Ships are used for to travel longer distances. Journey on water can also be made for transporting, isn't it? Yes, have you considered the use for transportation, isn't it? People also travel on water. Boats are used for shorter distances and also to catch fishes. Ships are used to travel longer distance. Once again, see here, so this water can be used for traveling shorter and long distances. Okay, boats are used for traveling for shorter distances and for going fishing and catching fish. Ships are used for travel. Ships are used for to travel longer distances. Journeys on water can also be made for transporting, isn't it? Next, in the next section, we will be learning about the different properties of water. Different properties of water. Now, we discussed here different properties of water. Okay. So, in the activity, they want us to collect flowing rainwater in a glass bottle. Once again, see here, collect flowing water in a glass bottle. Okay, collect raindrops directly in a bottle. Collect raindrops directly in a bottle. Look at their color. Understood? Write the difference that you find. Once again, listen here. Collect flowing rainwater in a glass bottle. Okay, you will take a glass bottle and collect flowing rainwater in a glass bottle. Okay, next you will collect raindrops directly in a bottle. Understood? When you look at the two bottles, you will be observe some differences in their color. Okay, so if you can imagine water that is flowing on the ground, you might be able to see that it will be mixed in the ground particles, that is mud. Once again, ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಮಳೆಗಾಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿತಾ ಇರೋ ಮಳೆಯ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು 1 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
Another bottle you will take and collect rain drops directly in a bottle. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 2 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು 1 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, you might be able to see that it will be mixed in the ground particles, that is with mud. ಮಳೆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿತಾ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ 2 ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ತುಂಬ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ನೀರು, ಯಾಕೆ ಅದು ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಕಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮಡ್, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನದರ್ ಬಾಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ನೀರು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ you look at the 2 bottles, you will be observe some differences in their colors. Okay, in their color. If you imagine water that is flowing on the ground, you might be able to see that it will be mixed in the ground particles, that is with mud. Okay. So that water might be darker in color. It might contain other impurity as such as mud particles. However, when you look at the water that you collect directly from the rain, it will be clear. So it will not contain any mud particles and any other impurities that you can see. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ಬಾಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ತುಂಬ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಆ ನೀರು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದು ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ಆ ಮಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Next, now as the next part of the exercise, they want us to take 2 glasses water and they want us to add a spoon of sugar into one. Understood? Once again, I will repeat here. They want us to take 2 glasses of water and they want to add a spoon of sugar into one and the spoon of salt into other. Stir them and taste both. Write down what you have understood. Understood? So one of the glass to which we have add sugar, a spoon of sugar,
will be very sweet, isn't it? That is correct. And the glass to which we have added a spoon of salt would be salty. It is also correct. Understood? So we can understand that water changes with taste based on what we are adding to. Okay. You may also remember pure water does not have any sweet or salty taste. So we will learn more about this property is in the next section. Okay. Once again see here, I will repeat here. We will take 2 glasses. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀರು ಯಾವ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೋಟದ ನೀರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್, ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಶುಗರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಲುಕಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿರುವ ನೀರು ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರುವ ನೀರು ತುಂಬ ಸಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ರುಚಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಸಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು. ನಾವು ಏನು ಬೆರೆಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೆರೆಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಖಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆರೆಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Pure water does not have any sweet or salty taste. So we will learn more about this property is in the next section. Okay? ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಸ್ಟ್, does not have any color, any taste or any smell. Understood? Once again, pure water is colorless, odorless. It means what? Water does not have smell and does not have a taste, and it is tasteless. Pure water does not have any taste, any smell or any color. Okay? It is colorless, tasteless and don't have any smell also. Okay? So how does water sometimes give out different taste? ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸನೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ and it does not have any smell also. Okay? So how does water sometimes give out different taste? That is because some salts and minerals are dissolved in water and these are responsible for the taste. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
That is because some salts and minerals are dissolved in water and these are responsible for the taste. In the next activity, you will be marked in right page number 90. Open your book, page number, see here. Do these activities with the help of teachers or parents, then mark right or wrong to the related statements, correct the wrong statements and write here. Okay. First activity, listen here, list and empty. Okay. We also need to correct it the wrong statement. So, the first activity is lift an empty tumbler. Lift an empty tumbler and a tumbler of the same size filled with water. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಲೋಟ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಳತೆಯ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಲೋಟವನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? Lift an empty tumbler and a tumbler of the same size filled with water. When you do this activity, you observe, you might be able to see that the tumbler that is filled with water is heavier. Which tumbler that is filled with water, it is heavier and it is more difficult to lift, isn't it? You can also see the same property when you are taking a water bottle to your school, isn't it? When you are taking water bottle to your school that is filled with water, it is heavy to, might be difficult to you carry the bottle, isn't it? But when you are coming back home, if you have finished the water in the bottle that it is, then it is much lighter and much easier to carry, isn't it? Statement says, so this property shows us that water has weight. Once again, lift an empty tumbler and a tumbler of the same size filled with water. Understood? This property shows us that water has weight. This statement says the water has weight. That statement is correct, isn't it? Water has weight, that statement that was given here is right. First one is right. This statement is right. Water has weight, isn't it? That is right. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎರಡು ಲೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀರಿರುವಂತಹ ಲೋಟ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಟವನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀರು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಲೋಟ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟ್, ನೀರಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಕೊಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೊಡವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರ್ ಬಾಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ, ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟ್, ನೀರಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, the next activity says pour a cup of water on the stairs. Okay,
on the stairs when we pour water from high level. When we pour water from high level, we can see that it flows down to lower level, isn't it? Once again, listen here. When pour a cup of water on the steps. Okay, when we pour water from higher level to high level, isn't it? High level, we can see that it flows down to lower level, isn't it? It flows down to lower level. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗ್ಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತೆ, isn't it? When we pour water from high level, we can see that it flows down to lower level, isn't it? We can also see the same property in waterfalls. Also, the water from higher level would flow down to lower level. Okay, see here. So statement says here. So statement here say water does not flow from higher level towards lower level. See here. This statement says water does not flow from higher level towards lower level. It is right or wrong? It is wrong. Understood? It is wrong. Okay. Water flows from higher. The corrected statement, water flows from higher level to lower level. Okay. The corrected statement is water flows from higher to lower level. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಎತ್ತರದಿಂದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, isn't it? ನೀರು ಎತ್ತರದಿಂದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Next statement says the boiled water in a small vessel. The boiled water in a small vessel, you will notice when we boil water, if we keep it there for too long, the amount of water it will get reduced, isn't it? And we may also be able to see some steam particles that escaping from the water surface. So water evaporates when it boils, isn't it? ಅಂದರೆ ನೀರಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, isn't it? ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ನೀರು? ಈ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ವಾಟರ್, when we boil the water, it will get reduced. Understood? When we boil water, if we keep it there for too long, the amount of water it will get reduced. Okay. Some steam particles that escaping from the water surface. So water evaporates when it boils. Okay. The statement says, so water evaporates when it boils. See here, water evaporates when it boils. It is correct. This statement is correct. Okay. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. Water evaporates when it boils. This statement is correct. Okay. Next one is, next activity, it says put some specific quantity of water in a glass tumbler or glass bottle or glass vessel. Understood? When you do this, you can observe that water takes the shape of whatever in container you are
putting it. For example, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ put some specific quantity of water. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, see here for example water bottle. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಈ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಟಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ವಾಟರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೀರು ಲೋಟದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಾಟರನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಥರನೇ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Isn't it? For example, put some specific quantity of water in a glass tumbler or glass bottle or glass vessel. When you do this, you can observe that water takes the shape of whatever in container you are putting it. Understood? If you put it into a cup, it will get the shape of the cup. Understood? If you put it into the bottle, it will become the shape of bottle, isn't it? See here, it will become the shape of bottle. Next, here we see statements. The statement saying water does not take the shape of container. See here, water does not take the shape of the container. It is correct or wrong? It is wrong. Understood? This statement is wrong. What is correct? Corrected statement is water takes the shape of the container. Once again, see here, water takes the shape of the container. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀರು ತಾನಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. Understood? Water takes the shape of the container. Okay. Next, if you put it into a cup, it will get the shape of the cup. If you put it into the bottle, it will become the shape of bottle, isn't it? ನೀರು ತಾನಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. Next, you have learned some physical characteristics of water. Water is a liquid substances, isn't it? We have already learnt about it. Water has weight. Water flows from higher level to lower level. Water evaporates when it boils, isn't it? And water takes the shape of the container. We will learn about it in the lesson nature of matter. Okay. Thank you, children.